Hi, Rakin. Hello, bhai. কি অবস্থা? How have you been, man? Great, stressed, and I want to say amazing. Lately, like a January থেকে till now, I've been feeling really good, really good. From oh God. মানে এই বছরের জানুয়ারি থেকে Right now, creatively speaking. Okay. Yeah. Okay. Stress. তুমি যেই ফিল্ডে কাজ করতেছো, আমি খেয়াল করছি যে অন্য অনেকেই যারা কাজ করে এই ফিল্ডে, স্ট্রেস একটা হিউজ পার্ট ওদের লাইফে। তুমি কিভাবে ডিল করো স্ট্রেসের সাথে? Well, first of all, I panic, I cry, I get angry unreasonably. But আমি স্ট্রেসটা আগে ডিল করতে পারতাম না, টু বি ফ্র্যাঙ্ক। যখন when I restarted creating contents, I was like পুরো একটা মেস ছিলাম। আমি স্কেজুল কীভাবে বানাতে হয়, প্রত্যেকটা কন্টেন্ট যে স্কেজুল ওয়াইজ যে আপলোড করতে হবে, ব্র্যান্ড বলেন আর উইদাউট ব্র্যান্ড বলেন, প্রত্যেকটা যে খুব সুন্দর করে অর্গানাইজ করতে হবে, আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট দিস। সো যখন স্কেজুলিং করা স্টার্ট করলাম তখন দেখলাম যে মাঝে মাঝে দুই একটা দিন ফ্রি থাকে। What I do is like go for bubble bath or spa massage or mani pedi. তখন I feel relaxed. And I bought a lot of scented candles আমার রুমের জন্য. For some reason, মানে I never believed in these things. তো আমার partner loves scented candles. ও বলে যে just buy them. You don't have to use them. Just buy them. Put it on your desk. যখন কাজ করবা, stress থাকলেও while you're editing a video, জাস্ট একটা জ্বালা রেখে দিবা, পুরা অ্যাটমসফিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর স্পটিফাই পিছে একটা চিল মিউজিক ছেড়ে দিবা, প্লেলিস্ট, চিল অ্যান্ড প্লেলিস্ট। ইট ওয়ার্কস। মানে আমি কাজ করতেছি, মানে অনেক থটস থাকে, অনেক স্ট্যাটিক নয়েজেস থাকে ইন আওয়ার হেডস ওয়েন উই আর স্ট্রেস, রাইট? এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, সব মাথার ভিতরে ক্যালকুলেট করতেছি। বাট ওয়েন উই আর ডুইং ইট, যখন ওই স্ট্রেসড মানে সেন্ট ক্যান্ডেলসটা জ্বালানো থাকে অ্যান্ড দ্য মিউজিক, সব কিছু কোয়াইট হয়ে যায় অ্যান্ড আই এম ফোকাসড অন মাই ওয়ার্ক। তো দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমি আমার ডিস্ট্রেস করি ওয়াইল এডিটিং। আচ্ছা, রাইট, অনেক এলাবোরেট অ্যান্সার দিয়ে দিলাম। No, absolutely. I need to know because এই যে over the last 2 years, এই যে pandemic, এই যে what we are going through, stress has become একটা huge part of our daily lives. এবং এই স্ট্রেসটা ম্যানেজ করা, যেমন আমি মাঝে মধ্যে পাই না, টু বি ভেরি অনেস্ট। আর আমরা যারা ধরো আমাদের লাইন অফ ওয়ার্ক তো ক্রিয়েটিভ কাজ করি আমরা, সো স্ট্রেসটা না, আমি প্রিটি মাচ শিওর তুমি বুঝতেছো আমি কি বলার চেষ্টা করতেছি। এটা একটা বিশাল পার্ট হয়ে যায়, and sometimes I don't know how to handle it, but তুমি যেটা বললা you have scented candles and it works for you, so it as long does so far, but it can get repetitive, you know. Of course, কতক্ষণই বা এই সেম মেথডটা কাজ করবে। So at a point you go like আর কি করব, তখন I go for a walk and something, I try to keep varieties, but অনেক সময় অনেক কিছু কাজ করে না। তো it depends actually. এইটার অ্যান্সার, এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার I don't think anyone knows, because not always এই সেম মেথডটা কাজ করে। তখন অটোমেটিকলি দেখা যায় যে একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করলে মনে হয় একটু will feel better. But in your work of line, I don't know how you do it because you're a musician. Oh, I just and then do you play music while you, because music kintu is supposed to de-stress you, right? Yeah. So what do you do? Like, do you like a Spotify channel? আমি just আমার sound system I play a lot of Pantera তখন when I'm super stressed. That's the only band I go to. I'm just this heavy metal band, like super heavy. Right. Pantera. I'll suggest you some songs. So heavy metal shunle you feel de-stressed. I feel like everything is fine. But wasn't that supposed to like keep you more busy? Like I don't know. Oh, it's like I don't know. Noises everywhere. Not really. সবার ক্ষেত্রে কাজ করে না, but I feel like everything is fine. Musicians are weird. Okay, if you say so. না, রাকিন, ধরো I don't know, তুমি যখন when you বড় হচ্ছ তোমার ওই টাইমে তুমি কি দেখে বড় হয়েছো? লাইক if I ask you about the TV shows, বাংলাদেশি most of হ্যাঁ, ধরো কি নাটকগুলো দেখে বড় হয়েছো বা কি সিনেমা দেখে বড় হয়েছো? I'm pretty much sure তুমি any name that come like তোমার মাথায় আসে, বা any actress বা any actor. Zahid Hasan. So I grew up watching him because he was that, মানে every male character he would be considered. রাইট, ওনার অ্যাক্টিং দেখলে না মানে এত ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকে খুব মানে কমিক্যাল ক্যারেক্টার ছিল। তারপরে মৌ, তারপর বিপাশা হায়াত, তারপর আফসানা মিমি, তারপরে আর অনেকেই আছে। ওনাদের শো দেখেই বড় হয়েছি। দেন হলো বিটিভিতে, আমার কিন্তু বিটিভি ছিল, আমার কিন্তু আই ওয়াজ নট অ্যালাউড টু ওয়াচ ডিশ, মানে কেবল যেটা এখন আমার বাসায় কিন্তু আমি যখন 11th গ্রেডে উঠি তখন হলো আমার বাসায় কেবল নেটওয়ার্ক হলো অ্যালাউড ছিল।
তো তখন এর আগে আমি বিটিভি দেখি বড় হয়েছি, গডজিলা, তারপরে হলো সেসেমি স্ট্রিট, এগুলো দেখি বড় হয়েছি। সো এতটা আই ওয়াজ নেভার এক্সপোজ টু ভ্যাস্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্ল্ড নিউজ অর এন্টারটেনমেন্ট, আমি কখনো এটা ছিলাম না। সো ওভাবেই বড় হয়েছে। অ্যান্ড দেন ওয়েন আই ইউজ টু সি দ্যাম, অ্যান্ড আমি অ্যাক্টিংয়ে না খুবই প্যাশনেট ছিলাম ছোটোবেলা থেকেই। অ্যান্ড এই যে যাদের নাম মেনশন করলাম তাদেরকে দেখলে আমি বলতাম যে ইটস সো ফ্যান্সি, রাইট? ক্যামেরার সামনে তখন তো আইডিয়া ছিল না যে কীভাবে বানাচ্ছে। এখন তো বড় হচ্ছি, এখন নিজে বানাচ্ছি, আপনারাও দেখতেছেন। এখন না সব কিছু না মনে হয় যে আচ্ছা ওরা এই সিনটা নেওয়ার জন্য এটা করছে, তখন তো আইডিয়া ছিল না, সব কিছু ম্যাজিক্যাল মনে হতো। সো দ্যাটস হাউ লাইক মাই ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট অলসো গট ইন, অ্যান্ড দেন yeah, that's how I grew up watching these people. Okay, so তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে, so I love your contents that you put out. Yeah, I do. It's very মানে তোমাকে অন্যান্য যারা কন্টেন্ট এখন বানাচ্ছে তোমাকে খুব ইজিলি আলাদা করা যায়, বিকজ আমার মনে হয় I can connect with it. So আমি আমার জায়গা থেকে বলতেছি। সো যেহেতু তুমি যাদের নাম বললা বা যা দেখে বড় হয়েছো, আমি প্রিটি মাচ সেম। আমিও ছোটবেলায় সুবর্ণা মুস্তফা as well, right? আফসানা মিমি, এদের কাজগুলা, হুমায়ুন তিশা টু, রাইট? সো এরা যখন তুমি এদের যে কাজ দেখছো, তো এরা একটা প্রোডাকশন হাউস, রাইট? অনেকগুলো মানুষের ইনভলভমেন্ট এখানে, রাইট? ডিরেক্টর, প্রডিউসার, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, সাউন্ডম্যান। আমার সবচেয়ে মজা লাগে কি, এই এত বড় একটা জগৎকে ইউ গাইজ, ধরো তুমি এবং আরও যারা কন্টেন্ট বানাচ্ছে, তোমরা পুরো জিনিসটাকে ওয়ান ম্যান শোতে নিয়ে আসছো। অ্যান্ড অ্যাট টাইমস এটা আমার চিন্তা করতে খুবই মানে ইটস ফ্যাসিনেটিং। অ্যান্ড আমার মনে হয় যে তোমরা কীভাবে এত প্রেশার নাও। ইউ আর অপারেটিং দ্য ক্যামেরা, ইউ আর জাস্টিং কোন লেভেলে কথা বলতেছো, you are adjusting your অডিওটা ফিক্স করা। ও মাই গড, and I know আমরা তো এতক্ষণ বসেছিলাম এটার জন্য। So we know, we understand. Yes, but এই ওয়ান ম্যান শোটা, আমি তো তোমার স্ক্রিপ্ট রাইটিং তুমি নিজেটা নিজে লেখো, and I'm pretty much sure you go through a process যে কিভাবে স্ক্রিপ্টটা প্রপারলি হয়, ব্রেন এক্সিকিউশনটা কিভাবে করতে হয়, I have to paint the whole picture. পুরো জিনিসটা তুমি একা করতেছো, রাইট? ডাজন্ট মানে এটার একটা টোল তো তোমার, ধরো তোমার পুরো শারীরিক একটা, ধরো মানসিক, এটা একটা টোল থাকার কথা, বিকজ ইউ আর ডুইং আ জব যেটা একটা পুরো একটা টিমের জব। বিকজ মাঝখানে আমিও চিন্তা করছিলাম, আমার বাসার স্টুডিও থেকে I'll have a camera and I'll play something, and like all the other Instagrammers. I think আপনি কোয়ারেন্টাইনে কিন্তু used to do that. I used to do that, but that wasn't a production. I just আমার ক্যামেরা মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে। But when I thought of it যে আমি করবো, যখন দেখলাম ক্যামেরা কিনতে হবে, তারপর এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এডিট করতে হবে, I'm like, you know what, I'm fine, লাগবে না। তোমরা যে জিনিসটা ডে ইন ডে আউট করছো, বিকজ আই থিঙ্ক তুমি অলমোস্ট এভরিডে একটা কন্টেন্ট দাও, ইফ আই এম নট রং। অলমোস্ট এভরিডে মানে 2 days পর 2 days, দ্যাট ইজ টু মি অলমোস্ট। আবার প্রোডাকশনের জন্য আবার টাইম রাখতে হয়। সো এক্স্যাক্টলি, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইট? আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো দ্যাট, বিকজ এটা আমার পার্সোনাল ইস্যুর জন্য আমি জানতে চাই, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ দ্য হোল থিং and keep sanity also? মানে অবভিয়াসলি মানে এখন দেখা গেছে কি যে আমার মাই অনলি সোর্স অফ এন্টারটেইনমেন্ট ইজ লাইক while I'm editing it, I like to create something. সো আমার কিন্তু ওই শ্যুট জিনিসটা না এত ভালো লাগে না, বাট যখন আমি সব কিছু ফুটেজ নিয়ে যখন এডিট করি না, অ্যান্ড ইফ ইটস আ ফান প্রজেক্ট, আমার এডিটিং প্রসেসটা না সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। লাইক আই গেট টু, ধরেন আমি একটা চিন্তা করছি টোটালি একটা ডিফারেন্ট কন্টেন্ট, বাট এডিটিংয়ের সময় ইট বিকামস টোটালি ডিফারেন্ট এলস। তখন ওই জিনিসটা আই থিঙ্ক মেক্স মি ফিল কাইন্ড অফ কাম। তো ওভাবে মনে হয় আই ক্যান ম্যানেজ মাইসেলফ, যে একটা ওয়ার্ক এত লেন্দি একটা প্রসেসের ভিতরে একটা পোর্শন অফ ওয়ার্ক কিপস মি কাম। সো ওভাবে মনে হয় আমি নিজেকে একটু মানে ম্যানেজ করতে পারতেছি। অ্যান্ড টু বি ফ্র্যাঙ্ক উইথ ইউ, এইটার অ্যান্সার আমি এখনও নিজেও জানি না যে টোটালি কীভাবে আমি আসি, বাট অবভিয়াসলি আই হ্যাভ মাই সাপোর্ট। কারেন্টলি আই হ্যাভ তাজওয়ার, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, অ্যান্ড আই হ্যাভ মাই পার্টনার। সো ওরা আমাকে এখন কারেন্টলি হেল্প করতেছে, বিকজ দে স যে আমি অনেক আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছিলাম, লাইক ডিউ টু প্রডিউসিং সো মেনি কন্টেন্টস অ্যাট ওয়ান্স। তো ওদের হেল্পের জন্য এখন একটু ম্যানেজ করা পসিবল পারতেছি এখন, বাট আই ডোন্ট নো কখন আমি আবার, আই থিঙ্ক you can say যে আমি elastic band, আমি অনেক স্ট্রেস করলে যাবো, বাট অ্যাজ লং এজ আই লাভ দ্য কন্টেন্ট, আমাকে যত করাতে চাবেন আমি পারবো। বাট একটা পয়েন্ট যদি ওরকম দেখা যায় যে না আমি করতে চাচ্ছি না, অ্যান্ড ইটস জাস্ট ডুইং ফর দ্য মানি অর দ্য স্পন্সরশিপ, তখন ওই জিনিসটা আসে না, তখন ইউ ব্রেক ইজিলি। আই থিঙ্ক ইটস সেম ফর ইউ, মানে যখন আপনাকে একটা মিউজিক বানাতে হবে, ইউ আর সো প্যাশনেট অ্যাবাউট, তখন কিন্তু দিনবার খাওয়ার কথা ভুলে যান,
You just concentrate on your music and you think about a lot of things, right? আপনাদের তো প্রসেস তো ডিফারেন্ট থাকে, কিন্তু যখন when something was told to you যে না এটা আপনার এইভাবে করতে হবে and it comes from a third party person, তখন কিন্তু ওই প্রেশারটা ওই ড্রাইভটা কিন্তু সেম থাকে না, তখন কিন্তু মেন্টালি বলেন আর ফিজিক্যালি ব্রেক করা কিন্তু খুব ইজি হয়ে যায়, বিকজ ওই ইনহেরেন্ট ড্রাইভটা কিন্তু আপনার মধ্যে নাই, থাকতেছে না। সো আমার ক্ষেত্রে মনে হয় কি যে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট যেহেতু আই এম কলিং দ্য শটস, ওই প্রত্যেকটা ওই ক্রিয়েটিভ একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে বলে মনে হয় আই এম বিং এবল টু গো ফার্দার, আই গ্যাস। হ্যাঁ, বিকজ আমার কাছে যখন আমি চিন্তা করি যে এরকম শুধু তুমি না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই যারা এরকম, ধরো মার্কাস ব্রাউনি, নাও হি হ্যাজ আ টিম, আনবক্স থেরাপি, নাও দে হ্যাভ আ টিম, ওয়েন দে স্টার্টেড তখন তো ওরা একা একা ছিল। আমি অ্যাজ আ পার্সন আমি জীবনের চিন্তা করতে পারবো না যে আমি একা এত কাজ করতেছি, বিকজ যখন আমরা আগে যখন রেকর্ড করতাম উই ইউজ টু হ্যাভ লাইক আ লট অফ পিপল, আমি জাস্ট আমার কাজটা করতেছি। বাট এখন যখন এটা চিন্তা করি আমার কাছে মনে হয় যে এখনকার মানুষ ওরা যত ক্রিয়েটিভ তত বেশি মানে খাটতে পারে on their own, which is amazing. I find it really, really amazing. So you are doing your thing. How many times in your like so far to my career span you came across the term influencer? Oh my god, so many times. আমি এবার যখন when I restarted Mr. Absar, যেই আমাকে কল দিত তাদেরকে আমি বলতাম নেক্সট টাইমে, the second time you call me up, do not mention the word influencer. What's wrong with the word? I have a lot of... Influencer is someone who does the job just to influence other people, either through lifestyle or through their mukher boli or something they want other people to influence. Our content kintu is not to influence anyone. I create contents for myself first. Eta ami shobaike bole thaki, and I think amader crew member will agree on this je ami jokhon content banai, my first priority is like ami nije dekhe entertain hobo kina, pore manush dekhok ar na dekhok, it's up to them. So I don't never cared about like ami jinishta banabo amin pochondo korbe kina. I create because Rakin ki dekhe eta dekhe ki mone korbe je na he's satisfied, can he sleep nicely after creating this. This is my number one first priority. So আমি তো জানি আমার প্রসেসটা কীরকম, যে কীভাবে আমি জিনিসটা বানাই। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন মানুষ আমাকে আস্ক করে ইউ আর অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার, ইট কাইন্ড অফ গেটস টু মি লাইক নো, I know, আমি তো কাউকে প্লিজ করার জন্য বানাচ্ছি না, আই এম নট, আমার পাবলিক পারসোনা ইজ নট ফর এনিওয়ান, ইটস ওনলি ফর মাই সেলফ। সো প্লিজ ডু নট কল মি দ্যাট। আমি তো রেগুলার পিকচার তুলিও না, আমি তো বলিও না হ্যাঁ ওয়ার দিস লুকস নাইস, ইউ ক্যান ড্রিঙ্ক this tastes good. I don't do those things, so please do not call me an influencer. You can call me anything else. I'll be fine with it. No, because আমার মনে হয় এখন যত আমাদের এত এক্সপোজার টু আ লট অফ থিংস, আমাদের ব্রেন কিন্তু এত কিছু নিতে পারে না একসাথে। সো ওরা করে কি একটা জিনিসকে জেনারেলাইজ করে ফেলে, একসাথে করলে ওদের জন্য ইজি, হ্যাঁ জেনারেলাইজ করে ফেলে যে আচ্ছা মিউজিশিয়ান বলেন, অ্যাক্টর বলেন, সবাই তো পাবলিক ফিগার, তো ইনফ্লুয়েন্সার। এক্স্যাক্টলি, নো প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। এজেন্সিজ আচ্ছা গুড ওয়ান। হ্যাঁ না, সো এই যে ইনফ্লুয়েন্সার যে এখন একটা মানে কি বলবো, ইটস another pandemic I would say. Yeah, virus. So how তোমার এই মানে তুমি কিভাবে পারছো নিজেকে স্ট্যান্ড আউট করতে? আমি ওয়ান্ট টু নো দ্যাট স্টোরি বিকজ আইভ সিন লাইক আমি তো ইনস্টাগ্রামে আসি, মেবি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ ফলোয়ার, বাট how many followers do you have by Bolan? You know the exact number, Bolan? I currently don't know exact number, but something around 60 মধ্যে আর কি, something like that. 60 মধ্যে, humble brag. 68.7k. থ্যাংক ইউ। Yes. ঠিক আছে। সো না ওইটাই আমি চিন্তা করি যে সবার লক্ষ্য হচ্ছে ধরো নাম্বারসের উপর বেস করা। রাইট। হাউ ডু ইউ কিপ ইয়োর সেলফ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম অল দিস নাম্বার গেম? মানে আমি তোমার কন্টেন্টগুলো দেখে বুঝাই যায় যে তুমি নাম্বারের জন্য করতেছো না, এটা একদম ইটস ভেরি ভিজিবল। সো ওয়াই ডিডন্ট ইউ গো দ্যাট রাউট যেখানে পুরো পৃথিবী ওই রাউটের দিকে চলতেছে? Well, I never intended it to be this way. আমার মাথায় ছিল যে আমিও তো সবার মতোই তো কন্টেন্ট কনজিউম করি থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া। I just wanted to do something that looks different. That's it. I never wanted to go in a particular direction যে আচ্ছা এই ডিরেকশনে করলে বেটার হবে। হেক আমি যখন এইসব কন্টেন্টের কথা চিন্তা করতাম তখন লট অফ পিপল would come to me like you are crazy, এটা ব্যাঙ্গার কন্টেন্ট না, দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক।
লাইক এগুলো কেউ খাবে না, এগুলো কথাই আমার শুনতে হইতো। বাট দেন আই রিয়েলাইজ ইউ নো হোয়াট, ঠিক আছে আমার 10টা মানুষ যদি দেখে ইটস গুড এনাফ ফর মি, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই এম আ ক্রিয়েটিভ পার্সন, আই হ্যাভ টু ফ্লো ইন মাই ডিরেকশন ইন মাই ওন ওয়ে, রাইট? সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে ওয়েদার জন ভাইয়ের মিউজিক কেউ শুনুক আর না শুনুক, ইট ওয়ন্ট স্টপ এনি ওয়ান ফ্রম লাইক ইউ নো, I don't think like that আর কি, হ্যাঁ। এটা হবে না, ইউ উইল কিপ অন মেকিং দ্য মিউজিক দ্যাট ইউ লাভ, As long as I love it, I'll do it. এক্স্যাক্টলি। সো ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা কিন্তু এরকম, ইট শুড বি লাইক দিস। হলো ইফ সামথিং কামস, ইফ বিজনেস কামস আউট অফ ইট দেন ওয়ালা গ্রেট, ইফ ডাজন্ট সমস্যা নেই, দেন উইল থিঙ্ক সামথিং ডিফারেন্ট। সো আমার ক্ষেত্রে এটাই ছিল যে আই নেভার ওয়ান্টেড টু স্ট্যান্ড আউট অর এনিথিং এলস, ইটস রাদার লাইক আমি মার্কেটে দেখছি এইসব কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স এক্সিস্ট করে, দে আর দ্য কাইন্ড অফ কন্টেন্টস ক্রিয়েট করতেছে এরকম টাইপের, আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং মোর লেস কুতকুতিয়ালা content. So I was like, nah, how do I become straightforward? Because I am a straightforward guy. আমার মুখে মাথায় যা আসে তাই আমি বলি. So I was like, you know what, how do I keep myself originality intact through my content and then deliver the exact message that I want to be across? So এটা আমার just আইডিয়াটা ছিল যে how do I get people to know the real Rakin Absar, যেটা এর আগেও থ্রুতে পসিবল ছিল না, because I was working with someone. And or I was working under organization, একটা টিম প্লেয়ার একটা জিনিস ছিল, টিম প্লেয়ারের কখনো ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা কিন্তু বের হয়ে আসে না। সো ইট ওয়াজ সামথিং লাইক দ্যাট। সো এখন চান্সটা পাইছে, এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নাও ইজ দ্য চান্স, এখন না পারলে কখন পারবো। সো আই ডিসাইডেড টু ইউ নো হোয়াট, জাস্ট যেটাই মাথায় আসুক গজা খিচুড়ি, ইভেন ইফ ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক আই এম গোনা পুট ইট আউট দেয়ার, সো পিপল গেট। তোমার এই জায়গাটা আমি বুঝলাম, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর লাইক তুমি যেভাবে জিনিসটাকে পারসিউ করো, but being in this industry, I'm pretty much sure you come across with a lot of people. Jara will always be like, you know, numbers, right? I know. And সেখান থেকে তুমি কিভাবে তোমাকে আলাদা করো? বিকজ ইউ নো মানুষ কিন্তু আমরা একটা সামাজিক, রাইট, হ্যাঁ, সো অনেক কিছু বলতে থাকলে it has a little influence on you. আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে he or she might be right. Maybe I should look for like a larger number of audience. Right. How do you keep yourself away from that pool? That's the thing, bhaiya. মানে হইছে কি যে I started my career at the age of 16. I was really young. হ্যাঁ, তো আমার ফার্স্ট ডে ওয়ান থেকে আমি শুনে আসছি যে ম্যাস এই ওয়ার্ডটা এত শুনছি, ইটস লাইক ওয়েট তুমি যখন 16 তখন দ্যাটস when I started. না, তখন তুমি এই টার্মটা শুনছো ম্যাস? হ্যাঁ, ম্যাস। আমি এই টার্মটা কবে শুনছি ফার্স্ট জানো? কবে? এই দ্য টার্ম I think when I was in my 30s. হ্যাঁ, ওকে। এর আগে I never had to experience this word. Right. So তুমি 16-এ you were exposed to the word mass. And my very beginning of my career, যে যত মানুষ দিতে পারবা, যত কমার্শিয়ালি সাকসেস হবে, that's good. But I was like, that means I have to please other people. I was never a people pleaser. এটার জন্য I got kicked out of school. People didn't like me. I had to like, you know, do all those things. I was never a people pleaser. So I'm like, bhai, আমি আমার মতো করি. So anyway, so when you were exposed to as a child, as a kid, যে হ্যাঁ ম্যাথস জিনিসটা করতে হবে, I was like, nah, I don't want to do those things. আমি নিজে দেখি কীভাবে করতে চাই আমি, so I had to follow my own ground. আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে জিনিসটাকে ফুটায় তোলা যায় কিনা, and that's what I did. Like অনেক কিছু প্রত্যেকটা ক্যারিয়ারে যেখানে গিয়েছি এই সেম জিনিসটা ম্যাথস। I was like, you know what, I believe if there's 100 people exist in one area, there's at least 10 people who would rather like something else. So আমি ওইটা মাথায় ছিল, I don't know exact number. Nobody does. I knew যে আমার মতো মানুষ এক্সিস্ট করে, ওই জিনিসটাই আমার একটা ট্রাস্ট ছিল যে if there are people who exist like me, maybe I should create contents for them and for myself, never for those mass majority of people. Because আমাদের চিন্তাধারণা, আমার যেটা মনে হতো আমার চিন্তাধারণা একটু ডিফারেন্স হইতো, they might not like it or not take it easily. So ওই জিনিসটার থেকে একটু সবসময় নিজেকে দূরে রাখার ট্রাই করতাম, যে বুঝবে না তাকে বুঝে লাভটা কি। That's my motto, content creation. So was it hard for you from that early age তুমি যে এই ওয়ার্ডটার সাথে তোমার পরিচয় হলো? Very much. এটা কি তোমার জন্য অনেক, I have a feeling that it must have been really hard. Yeah. যে এই এত কম বয়সে এরকম একটা টার্ম, এরকম একটা প্রেশার যে তোমাকে এটা করতে হবে if you wanna make it. Yeah. এটা ওই স্ট্রাগলটা আমি pretty much sure it kills creativity, you know. Exactly. আমি সেটাই বলতেছিলাম যে ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা পুরো নষ্ট করে দেয় এটা। সো লাইক আই সেড যে একটা আর্টিস্ট কিন্তু নট নেসেসারিলি ইজ গোয়িং টু পেইন্ট এ পিকচার জাস্ট বিকজ ক্লায়েন্ট কি বলছে, ওই আর্টিস্টটা কিন্তু নিজে কালারের মতো নিজে কিন্তু বানাবে। ইফ ইউ ওয়েদার ইউ লাইক ইট অর নট, অকশনের থ্রুতে দ্যাট উইল বি সোল্ড। সো তুমি পেইন্টার যে
তাকে যে রেসপেক্টটা করতেছো এভরি ক্রিয়েটিভ প্রসেস ইটস দ্য সেম মিউজিশিয়ান বলেন অ্যাক্টিং বলেন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বলেন ইটস অল দ্য সেম মানে ফিল্ড তো সেম প্রসেসটা কিন্তু সেমই থাকে ইটস এ ডিফারেন্ট ফিল্ড সো I don't understand why there has to be numbers involved in the first place. Number will find you. You have to find your own ground. Create your own foundation. এই ফাউন্ডেশনের ভিতরে নিজেকে দাঁড়া করলে আশেপাশে টাকা পয়সা এমনিই থাকবে টাকা পয়সার পিছনে ছুটতে গেলে you don't have the foundation, you see. But there are people in this industry যারা টাকা পয়সার পিছনে ছুটে they are super successful. Like super successful. But can they be confident about themselves that they can be themselves to their audience? Can they voice up like their own concerns? They'll have to think 1,000 times before posting something. They have to think 1,000 times before appearing elsewhere. How do I appear? How do I do this? আমার audience কি আমাকে নিতে পারবে? Do you understand? আমার personal life এ কিছু একটা হয়ে গেলে audience কিভাবে react করবে? So they have to go through these constant paranoia যেটা আমি নিতে পারবো না জীবনে so I was like না ভাই এটা আমি পাবো না আমার লাইফে এমনি প্যারা আছে I don't want this. So এটার জন্য I chose not to be commercially successful. So you chose not to be commercially successful, or I would say to me, you chose not to be a mass creator. Or creating mass stuff. Yes. Okay, I get it. So তোমার ব্যাপারে একটা জিনিস আমার খুব মজা লাগে তোমার কন্টেন্টগুলো is very কি বলবো it looks fresh. Thanks. To be very honest, you don't have a ring light shoved up your face all the time. Right. তুমি এরকম প্রোডাক্ট দেখাচ্ছ না তুমি করছো নাথিং রং উইথ দ্যাট বাট তোমার অনেক ফ্রেশ লাগে ইউ গো আউট ইউ ডু স্টাফ খুব মজা আমার ওটা খুব ভালো লাগছিল ওই যে রিপোর্টার যে ছেলেমেয়েরা একসাথে ঘুরতেছে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ক্লেভার সো এই আইডিয়াসগুলা আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো যে এই আইডিয়াসগুলা it wasn't sponsored, right? You did it. No, it was actually. It was. Yeah. So that means that gives me hope যে এই জিনিসটা sponsored and sponsors যারা এখন আছে they are actually opening up to a new exactly. Yeah. How do you like that? I love it because you know why যে recently আমার সাথে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের সাথে এটা হচ্ছে all the sponsorships এখন if I give them a single idea না they go like ভাইয়া আপনার absurdity তো মিসিং আপনার অ্যাবসার্ডনেসটা আরেকটু ঢালেন পাগলাটা আরো ঢালেন আর ইউ মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট কন্ট্রোভার্সিয়াল ইটস ফাইন বিকজ দে হ্যাভ দিস ট্রাস্ট অন মাই অডিয়েন্স যেটা আমারও আছে যে আমি একটা কন্টেন্টকে এইভাবে বলবো আই ডোন্ট পার্সোনালি অ্যাটাক এনিওয়ান মোর লাইক স্যাটায়ার সো স্যাটায়ারটা কিন্তু ম্যাথস বুঝে না Oh, tell me about it. ম্যাথস বুঝে না কিন্তু আমাদের এখানে সার্কাজম আর স্যাটায়ার না non-existent ম্যাথসের ওরা বুঝবে না ওরা মনে করে they are directly attacked. So I love it যে আমার স্পন্সর্স যারাই আসে তারা মোর কর্পোরেটিভ দেন এভার I used to hear যে না ব্র্যান্ডের জন্য অ্যাটলিস্ট ট্রাই টু বি ম্যাস অ্যান্ড অল দ্যাট বাট দ্যাটস নট দ্য কেস উইথ মি আমাকে উল্টা বলে যে ভাই আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন জাস্ট আমার প্রোডাক্টটা হালকা পাতলা গেলে হবে আমি বলছি ভাই আমি কিন্তু সাটল প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট করি আমি কিন্তু ডিরেক্টলি বানাবো না ভাই ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম সো আই লাভ ইট আমি কখনো এটাতে কনফিডেন্ট ফিল করতাম না আমাকে আমার আম্মু বলতে হাউ আর ইউ গোয়িং টু মেক মানি আউট অফ দিস ইফ ইউ আর জাস্ট ফলোইং ইয়োর ওয়ে রাইট কেউ তো তোমার সাথে কাজ করতে চাবে না ইউ হ্যাভ টু কাম টু এ মিডল গ্রাউন্ড একটা টার্মস আসতে হবে আমি সবসময় বিলিভ করতাম যে ইফ আই গো ইন মাই ডিরেকশন পিপল উইল ওয়ান্ট টু ফলো মি ইফ দে হ্যাভ টু ফলো মি রাইট সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট আমার বাবা আমাকে একটা জিনিস শিখাইছে সবসময় হি ওয়াজ আ বিজনেসম্যান রাইট ইউ ক্যান চেজ দ্য মানি অ্যান্ড দের ইজ নাথিং রং উইথ দ্যাট টাকার পিছনে ছোটা সবাই আমরা জিনিসটাকে অনেক ইভেলভাবে দেখি যে কেন টাকার পিছিয়ে ছুটবো বাট টাকার পিছিয়ে ছোটা কোনো সমস্যা না তুমি যদি তোমার মতো ছুটতে পারো ছুটো বাট তুমি যদি নিজের ভালোবাসার জায়গাটা ধরো আমি ছোটোবেলা থেকে খালি কাগজ ধরো আমার কাজ হচ্ছে আমি কাগজ গুনতেছি খালি আই এম ফ্যাসিনেটেড এটা কি এত কাগজ আমি গুনতেছি আই লাভ ইট হ্যাঁ যে আমি এত মানে এই দেখিতে পারি এই কাগজটা এতগুলো কাগজ সো ইটস জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল সো ব্যাংকিং ইজ আ জব ফর ইউ লাইক ইউ লাভ দিস টাকা গোনা নাম্বারস অ্যান্ড এভরিথিং সো আমার আপু অলওয়েজ বলতো যে যেটা তুমি ভালোবাসো ইফ ইউ ক্যান গিভ দ্যাট থিং ইয়োর হোল ফোকাস অ্যান্ড লাভ দেন ফার্স্ট ইনিশিয়ালি কষ্ট হবে বাট দেখবা যে টাকা আর হোয়াট এভার ইউ আর লুকিং ফর উইল চেস ইউ এক্স্যাক্টলি আই বিলিভ দ্য সেম থিং আমি ওইটা মানে ওই যে বললাম যে ছোটোবেলা থেকে তো এক্সপোজড হয়েছে অন আ ডিফারেন্ট গ্রাউন্ড সো
ওভাবে তো হচ্ছিল না, এমন না যে আই ইউজ টু আর্ন আ লট, এমন কিন্তু ছিল না। So That's might the as well shopping try initiative. something new, no? Right. যে ওইটা যেহেতু কাজ করতেছিল না, might as well try something new, probably that will work, and it did, and it is for now. So I think it's a good thing, and I'm grateful for that, and that's about it. Like, I think I've made the right choice by not following other people's footsteps, rather creating my own. এখন দেখা যাক পরে কি হয়, ইনশাল্লাহ। বাট আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে আমার আমি জানি না, কমপ্লেন না, সিন্স এখন সব কিছু যেটা বললাম যে একটা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে, আগে আমরা কী করতাম, আমি এই কথাটা অনেকবার অনেককে বলি যে আগে আমি বই পড়তে হলে ইসে যেতাম, লাইব্রেরিতে যেতাম, সিনেমা দেখতে হলে হয়তো সিনেমা হলে যেতাম, অথবা VHS ভাড়া এনে করে দেখতাম, কনসার্টে যেতে হলে অবভিয়াসলি কনসার্টে যেতাম, গান শুনতে হলে 35 টাকা 40 টাকা দিয়ে ক্যাসেট এনে শুনতাম। নাও উই হ্যাভ ওয়ান থিং ফর একটা পোর্টাল টু ডু এভরিথিং। সো আমার মনে হচ্ছে কি এতে আমাদের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন আমাকে একদিন কে জানি জিজ্ঞেস করতেছিল যে, হ্যাঁ, ডেইলি স্টার থেকে আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে 3টা কোয়েশ্চেন করবে, আমাকে জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ডু ইউ ডোন্ট লাইক অ্যাবাউট টুডেজ মিউজিশিয়ানস। I was like, okay, আমাকে কেন এই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো, বিকজ আই এম ওল্ড। Okay. So, like, না Insult. Okay. I found out যে আমার যেটা মনে হয় দ্য অ্যান্সার ওয়াজ, এখনকার মিউজিশিয়ানরা দে ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক মিউজিশিয়ানস, দে ডোন্ট থিঙ্ক লাইক মিউজিশিয়ানস। ইউ নো ওয়াই? বিকজ ওরা প্রথমে দেখে হোয়াটস হিপ, হোয়াটস মানে দ্য নেক্সট বেস্ট থিং, দ্য হাইপ, দ্য ট্রেন্ড, অ্যান্ড ওইটা করতে গিয়ে না they don't end up looking or মানে ওই টোটাল জিনিসটা ফিল, ওই টোটাল embodiment of the actual music, ওইটা না পাই না আমি, রাকিন। I totally get you, bro. You get it, right? Yeah, I do. So, like বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অ্যাটলিস্ট আমি যেসব মিউজিশিয়ানসগুলো দেখি, ইট ডাজন্ট মানে either the music is good but the video doesn't go with it. Or if the video is good, the music doesn't go with it. Exactly. Something is missing. Yeah, something is missing. It's not the marriage-টা হচ্ছে না। Right. It feels like a different ওই যে কি বলে এটাকে আপনাকে, what do you call it? Jigsaw puzzles গুলো different একটা Star Wars এর jigsaw puzzle আর একটা Godzilla jigsaw puzzle একসাথে করে they are trying to just tape it to make one thing. And everyone is trying to please everyone. Yeah. That's what I hate about মনে করো যে এখনকার not only musicians, like creative. It goes for any creative field. হ্যাঁ, আরে আশ্চর্য, আমি আমার গান কেন সবার পছন্দ হতে হবে? মানে why? You have তোমার different takes থাকতেই পারে. Why do I have to shove my like music যে এই শেয়ার দিলা না কেন? এই যে একটা সোশ্যাল কি বলবো মিডিয়ার যে একটা উইয়ার্ডনেস, মানে তুমি এই জিনিসটা কিভাবে মানে কনজিউম করো জিনিসটা, কারণ আমি প্রিটি মাচ শিওর তুমি এটা তোমাদের এই যে ধরো তুমি যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং আসো, আমি শিওর এরকম তুমি অনেক দেখছো যে ও তো আমার সাথে কোল্যাব করলো না, ও কি আমি ওর সাথে রাইট সো এটাই যে সবার না জায়গাটা আলাদা করতে পারতেছে না, এভরিথিং। দ্যাটস দ্য থিং। মানুষজন আমাদের বাংলাদেশে একটা মানে আমাদের বাংলাদেশের সেলিব্রিটি বলেন আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স মধ্যে বলেন, ওদের একটা মিসকনসেপশন কি, ওরা মনে করে কি যে ব্র্যান্ডিংটা হবে কত ডিফারেন্ট কালারের জামা কাপড় পরলে আমার ব্র্যান্ডিংটা হবে, বা কীভাবে আমি অ্যাপিয়ারেন্স করি। বাট ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আসে হলো দ্য কাইন্ড অফ কন্টেন্ট ইউর ক্রিয়েটিং। Yeah, absolutely. হ্যাঁ, আপনি যেই টাইপের মিউজিক বানাবেন আপনার ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু ওরকমই হচ্ছে। বাট আমি বানাচ্ছি ম্যাস, মুখে মুখে বলতেছি আমি কুল, doesn't go with it, does it? It doesn't. Same thing. or ম্যাস না হলে আপনি নিশ করতেছেন, মুখে মুখে বলতেছেন যে আমি খুব ম্যাস, it doesn't go with it. It has to মানে আপনার কাজের ধরনের সাথে আপনার ব্র্যান্ডিং ম্যাচ করতে হবে। Why do you think ওরা এটা করে? I want to know কেন এটা করে কেন? And in the first place, I think first of all ওদের একটা social currency দেয়, second of all they think it works but at the long run it doesn't. I can't get into their mindset and ask why they do it. Everyone has their own reasons. Why I don't do it is because I don't want to sell myself. Okay, এখন জানি না ওদের প্রসেসটা কি, only they can answer it. Please next show probably you can come here and answer it for both of us. But you get my point, right? Yeah. If they come. That is. Yeah. So yeah. না, বাট আমার খুব এটা আমি চিন্তা করতেছিলাম যে আসলে এখনকার ধরো মিউজিশিয়ানস আর অল দ্য ক্রিয়েটিভ, দে লুক দ্য সেম, দে
they try to please everyone. They feel the same. It is true to some extent. I'm not going to say now there are some good content creators or musicians, but I think they're misguided at this point. Okay. They're still trying to figure themselves out. But I think আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ল্যাকিং কি পিআর এজেন্সি দরকার আমাদের। আমি গত 20 বছর ধরে চিল্লাচ্ছি আমরা এটা নিয়ে। There's nothing. নাই মানে we can't make stars. There exactly নিজে স্টার কেউ হতে পারবে না, not like this. কখনো হবে না জিনিসটা। Not like the peer agency is must. এটা আমি আমার ছোটবেলা থেকে বলতাম। আমার মনে আছে যখন আমি 19 or 20 ইয়ার্স ছিলাম তখন বলতাম কি যে আমাদের একটা পিআর এজেন্সি থাকলে না অনেক কিছু অ্যাভয়েড করা যেত ইন্ডাস্ট্রিতে। অনেক সরি টু সে লাইক গাঁজা খিচুড়ি জিনিসপাতি অ্যাভয়েড করা যেত। আমাদের পিআর এজেন্সি নাই। এটার জন্য না আমাদের মোস্ট অফ দ্য স্টার্স ইনক্লুডিং মাইসেলফ উই ফাইন্ড আওয়ারসেলভস কনফিউজড। কখন কী করব? একবারও ব্র্যান্ডের কথা চিন্তা করতেছি না, একবারও চিন্তা করি না হোয়াট অ্যাম আই সাপোজ টু ডু, আমার পার্সোনালিটির সাথে এটা যাচ্ছে কিনা। এটার জন্য একটা থার্ড পার্টি শুড গাইড ইউ থ্রু, দে শুড রিসার্চ অন ইউ, তারা তোমার সম্পর্কে A to Z জানবে অ্যান্ড দে উইল গাইড ইউ। বিকজ তুমি তো বিজি থাকো অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আর যেইটাই করতেছি না কেন, আমরা তো বিজি থাকতেছি, রাইট? সো ইউ আর নট সাপোজ টু ওয়ারি অ্যাবাউট আওয়ার অ্যাপিয়ারেন্সেস, ম্যাস কী বলবে, মানুষ কী বলবে। উই আর নট সাপোজ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। এগুলো তো আমাদের কাজ না, দরকার। আমাদের কাজ হলো কন্টেন্ট বানাবো, আমাদের কাজ হলো যে যত পারি মানুষকে এন্টারটেইন করা। এখন আমাদের ইমেজ নিয়ে চিন্তা করার কাজ ছিল হলো পিআর এজেন্সি, যেটা বাংলাদেশে নন এক্সিস্টেন্ট। সো আমরা এইটা দায়িত্ব নিই, আমরা নিজে পাই ক্রম মারি, যেটা হলো আমার ধারণা। এখন যারা ওয়াইজ লাইক yourselves, I am not wise, trust me. No, because I think the kind of music you've been creating over the years, you are on your own ground. You know who you are. You know the kind of, your do and don'ts. Most that people I do, yeah. And not because like you're wiser now, but I think you were always like this. আমরা তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। So I think you were nothing drastically changed, but you were still the person. আমরা জন ভাইয়ের কথা চিন্তা করি, we know the kind of brand he will like to work with, or the appearance থেকে শুরু করে behaviors, manners, we know who he is, right? আপনার সাথে তো আমি একটা অন্য ব্র্যান্ডকে অ্যাসোসিয়েট করাতে পারবো না, because it doesn't go, like আমি চিন্তা যদি করি না, it doesn't go with it. So that is the branding. This is what I'm trying to say. Branding comes from within. It's not what you say, for example, how you behave, rather how you portray yourself from beginning to the end. আমার আরেকটা জিনিস মনে হয় রাখিন, যে এই যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বললা, এই যে বললা যে ওদের গাইডেন্স নাই, এই যে আমি বললাম যে সব মিউজিশিয়ান দে ডোন্ট লুক লাইক দেয়ার মিউজিশিয়ানস। আমার মনে হয় কি জানো, নট এভরিওয়ানস ব্যাড, অফ কোর্স দে হ্যাভ গুড থিংস ইন দেম। আমার মনে হয় যে দে ডোন্ট নো হাউ টু present themselves, they don't know how to, ওরা ভাবে কি এটা চলতেছে, okay let's go that route because this is selling, আচ্ছা এটা চলতেছে, but ওরা বুঝতেছে না the kind of music that they're producing, that doesn't go with the trend and everything. Exactly. ওরা নিজেকে খোঁজার আগেই সব কিছু হারায় ফেলায়, it's misguided. So I don't know, মানে এটা I'm sorry যে আজকে যদি if the late Michael Jackson were alive, I'm sure যে if he was hip right now, সবাই দেখবেন যে বাংলাদেশে স্যুট অ্যান্ড টাই পরে গান গাওয়া স্টার্ট করতেছে অ্যান্ড ওর মতো নাচা স্টার্ট করতেছে। দ্যাটস হাউ বাংলাদেশের সেলিব্রিটিজ, লাইক ম্যাস সেলিব্রিটিজ, ওরা এইভাবে জিনিসটা ফলো করে, অ্যান্ড আই হেট দ্যাট। Why do you have to take reference from outside where you can be your own person, right? Exactly. Another example. একটু আগে তো তাজুরের সাথে আমি আলাপ করছিলাম না, যে বললাম না যে ইম্যাজিন জেমস ভাই, লেট বাচ্চু ভাই, ওনাদের টাইমে সোশ্যাল মিডিয়া বুমড, ইম্যাজিন they're trying to make it, huh? Right. Imagine James bhai social media দেখে he'll be like, হাই এগুলো চলতেছে, আচ্ছা আমি এটা করব, আমি এভাবে করব। বাচ্চু ভাই, আরে আজকাল এটা হিট চলতেছে, তাহলে আমি ওটা করব, এটা করব। We would never get জেমস ভাইয়ের যেই গানগুলো আছে, বাচ্চু ভাইয়ের LRB যে গানগুলো আছে, would never get that. Would get something যেটা সবাই করে। They followed their own ways কিন্তু। Yeah, because ওনাদের সময় সোশ্যাল মিডিয়াও ছিল না। না, আর ওনারা করছে কি, I think they were blessed. Absolutely. What I believe যে they were blessed. ওরা কখনো চিন্তা করতে হতো না যে আমার অডিয়েন্স কি মনে করবে, or আমার কমেন্ট কি আসবে। আমার তো উইয়ার্ড লাগে জানো, I think they just followed the things they wanted to do, say the things they wanted to say, and that became their branding. এটাই তো কথা, যে আমি এটা গাচ্ছি, আমি এটা ফিল করতেছি, আজকে আমার খারাপ লাগতেছে, দিস ইজ দ্য সং দ্যাট আই রোট, দিস ইজ মি। আর এখন
okay, so this group of people likes this kind of music. This group of এই এজের মেয়েরা এই টাইপের মিউজিক, ওকে লেটস স্ম্যাশ ইট টুগেদার, সো এরা এটা পছন্দ করে, এটা পছন্দ করে, ইটস লাইক মাঝখানে একটু উইকেন্ডও ঢেলে দে। হ্যাঁ ওকে অলরাইট, হ্যাঁ উইকেন্ড। সো যখন তুমি এত মেকআপ দিবা টু গেট রেডি অ্যান্ড টু বি লাইক ইউনো ওয়ার্ল্ডকে ইমপ্রেস করার জন্য, হে আই আসছি, অ্যান্ড দেন ইউ গো ইন ফ্রন্ট অফ আ মিরর, ইউ লাইক এটা কে, You who don't am recognize I? yourself. Exactly, you know, like Fuck it, as long as I look like Weekend, I don't give a shit. yeah, we can look really good. না last no right, this আমাকে অনেক মানে চিন্তা করি আমি অনেক, it's like not it's not this end of the world, but it keeps me thinking যে what lies in the future. But this is actually insult to other creators existing in Bangladesh, which is what I believe. You are insulting other creators. You are just teaching them, the young generation, you have to be this, otherwise this doesn't work. You know what I'm getting at? Yeah. You should become an example. I have followed my way and it worked for me. Rather, oh na, আমি আজকে এখান থেকে reference হিসেবে নিয়ে আসবো, I'll create something. So young kids, this is how things work. Otherwise, if you follow your own dream, your own way, it won't work. It won't work. Banger কিছু বানাতে হবে, otherwise it doesn't work. Right, this is what we are teaching our next generation of creatives, which is bad. বাংলাদেশে আপনারা কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু we exist right now, and আমাদের থ্রুতে অন্য কেউ এক্সিস্ট করবে। and if you আমাদের এইজের মানুষ, স্পেশালি আমার এইজের মানুষরা যদি এখন যদি সেম ওই যে অডিয়েন্স এই পাডলের মানুষজন এটা চাচ্ছে, এটার মতো কিছু বানায়, দেন আমি নেক্সট জেনারেশনের জন্য কি পাঠাচ্ছি? আপনাদের সময় তো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, সো ইচ অ্যান্ড আপনাদের ডিফারেন্ট কারোর নাম আমি যদি মুখে নিই না, ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডিংয়ের কথা মনে আসে, যে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ ফলোড ইউর ওন ড্রিমস সেপারেটলি, ডিফারেন্ট একটা ওয়েজ ছিল। আমাদের সময় কিন্তু সবাই একই জায়গায়, সবাই স্কুইড গেমে দৌড়াচ্ছে, সব স্কুইড গেম, এই স্কুইড গেম বের হয়েছে, ওখানে এই গান বানাও, এই মিউজিক ভিডিও বানাও, এই কন্টেন্ট বানাও, টি শার্ট বানাও, এই নিয়ে এটা করো। Everyone is doing the same thing. 2007 we Rockstar, যেখানে আমরা we search for a band, you know, the most coolest band, the most musically creative band, the most amazing looking and earth shattering band. Right. So we found Power Surge. This is 2021. That was the last of it. Okay. So that goes to show যে ধরো মিউজিক, আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি, মিউজিক যেই কুলনেসটা ছিল মিউজিক, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অনলি বাংলাদেশ, যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইফ ইউ ডু মিউজিক ইউর অ্যান আর্টিস্ট, ইউ রেসপেক্টেড, আই রেসপেক্ট, ইউর কুল। The whole thing shifted to a social media sensation. Now anyone can be a musician, an actor, a magician, and everything, which is amazing, as it is, which is amazing. But the fact that আজকে আমি যদি ডিসাইড করি আমি ম্যাজিক দেখাবো, what I have to do, আমার একটা গুগল মানে ইউটিউবে গিয়ে আমি কয়টা দেখে আমি শিখে ফেলবো। বা যে ইন পার্সন যে একটা আমার মেন্টর, আমার একটা জায়গা শিখতে হয় একদম লাইফ, যে এই জিনিসটা কিন্তু এরা মিস করতেছে। ট্রু। এই যে যারা এখন এখান থেকে এই প্ল্যাটফর্মে আসতেছে, সো আই ফিল লাইক আস্তে আস্তে জিনিসটা এখন যেমন এখন ইফ ইউ আর এ টিকটকার, I'm just saying worldwide, not Bangladesh only, you're super cool now. If you're a musician, you know why it's not that much cool? Because it takes time, it takes research, it takes a lot of focus to, just to start with music. But if you want to if you want to be famous, you just say stupid shit. Just be Rakin Absar. Or that, yeah. Just be stupid and ক্যামেরাটা দিয়ে নেক্সট দিনে একদিন শুট করবো, পরের দিন এটা কন্টেন্ট ফেমাস, ব্যাম। I don't know, you're doing great, but মানে সো আমি এই জিনিসটা মাঝে মধ্যে বাসায় একা চিন্তা করি, অ্যান্ড যখন এই আমব্রেলাটা পুরাটা একটা সবাই আমাদেরকে একসাথে জাজ করে, আই ফিল রিয়েলি লাইক wait, what? Just because we are not কমার্শিয়ালি আর কোনো কিছু, আর নাকি ম্যাস? নো, ইটস বিকজ যে আমরা যে একটা
প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসছি, এই প্রসেসটা ফলো করতে চাচ্ছেন and then rather you than can judging pick it. up your phone Right. and say whatever the thing you want to say, and you become instantly someone, like, you know, at least for a day you become. Yeah. So আমার কথা হচ্ছে with unpopular opinion. আমার কথা হচ্ছে there's nothing wrong with it. আমার কথা হচ্ছে now that you made it, research and make yourself better. এটা হচ্ছে আমার কথা। আমার lack of research. হ্যাঁ, আমার কথা হচ্ছে তুমি ফেমাস হচ্ছো, গ্রেট, অসাম, আই লাভ ইট, জোস, কোনো সমস্যা নেই। বাট ইউ নো নাও ইউ হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি। ফার্স্ট তোমার উপর একটা রেসপন্সিবিলিটি, আমি এখন শিখতে চাই, শিখে আমি মানুষকে জিনিসটা দেখাতে চাই, আদারওয়াইজ দিস ইজ গোয়িং নোওয়্যার। আমার কাছে মনে হয় কি এভরি পার্সন উইথ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম, যাদের ফলোয়ার্স অনেক বেশি, দে হ্যাভ দিস ইমেন্ট একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে ডু আই ওয়ান্ট মাই নেক্সট জেনারেশন টু ইভলভ or do I want them to stay the same? Do they think about the next generation? That was my first question. Exactly, ওইটাই আমি বলতেছিলাম যে দুই রকম ভাবে চিন্তা করা যায়। যেমন আমি যেভাবে পার্সোনাল চিন্তা করি হলো যে আই ওয়ান্ট মাই নেক্সট জেনারেশন টু বি বেটার দ্যান মি, ইভলভ। অ্যান্ড কেউ কিছু আছে যে দে ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। আবার কেউ আছে যে না, আমি যেভাবে চিন্তা করবো আমার অডিয়েন্সও যেন ওইভাবেই চিন্তা করে। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এইভাবে কিন্তু মানে জিনিসটা হয় যে ওরা ওভাবে ইউজ করে, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দে হ্যাভ দ্য বিগার ইনফ্লুয়েন্স অন পিপল, and they are just fucking it all up. Just কত followers আছে ওটা চিন্তাও করে না যে so many people follows me, so many people are watching me daily. আমি একটা কিছু যদি বলার আগে যেটা রিসার্চ করবো, লাইক ইউ সেড, অ্যান্ড রিসার্চ করে যে আমি চিন্তা করবো যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমার নেক্সট জেনারেশন বলি আর কারেন্ট জেনারেশন মানুষকেই বলি, ইজ ইট গোয়িং টু বি হেল্পফুল? কেউ কিন্তু এই জিনিসটা একবার চিন্তাও করে না। এটাই বলতেছি আমি যে now that you made it, nothing Exactly. wrong with that. Exactly. You're famous, I'm good, I'm happy for you. What's next? এটা কেউ চিন্তা করতেছে না। যে মিউজিশিয়ানস দে আর অলওয়েজ ট্রাইং টু, আমি বলবো যে দে ট্রাই টু ইভলভ। দে ডোন্ট ট্রাই টু, যারা কোর মিউজিশিয়ানস, আর্টিস্ট বা কোর অ্যাক্টার্স, দে ট্রাই টু ইভলভ, দে ডোন্ট স্টে ইন আ বাবল অফকোর্স অল দ্য টাইম। সো এটাই আমি জানি না, আমার অল ক্রিয়েটিভ প্রসেস কিন্তু একটা ইভলভের মধ্যেই যেতে হবে, বিকজ ইফ ইউ স্টে দ্য সেম দেন ইটস নট ক্রিয়েটিভ এনিমোর। Exactly. Well, it was great talking to you, Rakin. Yeah, likewise. Really. Thanks a lot, man. Thanks for showing up. Thanks for inviting me over. But I mean, I suggest if you think you need a break from your content creating, take it, because I do. I mean, each weekend I'm actually going to Cox's Bazar. Good. যখন একটা কন্টেন্ট বানাবো, I have to. আমি তো 4 দিনের নিয়ে রাখছি, একদিন কন্টেন্ট বানাবো, বাকি 3 দিন হলো জাস্ট জায়গা। Yeah, because I think আমরা স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকতে আমি Same. I can say for myself, I lost You're it. more active on Instagram. Yeah, always. Yes. Yeah. I mean that I know. So yes, thanks, man. Yeah. Thanks. Thank you.